வணக்கம் எல்லோருக்கும். நாங்கள் 3 வாரங்களுக்கு முன் சந்திச்சிருந்த நாங்கள் எங்களுடைய ம், இளைஞர்கள் தன் தாயகத்தில் இருக்கிறவர்களையும் மற்றது இங்கே வெளியில் இருக்கிற எல்லா இளைஞர்களையும் நாங்கள் ஒன்று சேர்ப்பது தான் இதனுடைய நோக்கம் என்று நாங்கள் ஓரளவுக்கு நாங்கள் சென்ற சென்ற முறை இருக்கும் பொழுது நாங்கள் அதில் கூடுதலாக நாங்கள் கதைத்தினாங்கள். அதன்படி இன்றைக்கு இரண்டாவது கூட்டத்தில் நாங்கள் கூடியிருக்கின்றோம். அதிலே இன்றைக்கு நாங்கள் அஜெண்டாவாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட விடயம் வந்து ஸ்ரீலங்கா லோக்கல் குரூப்ல இருந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் உண்டு. நொரிஷ் நோர்த் இனிஷியேட்டிவ் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரீஃப் டிஸ்கஷன் ஒன்று தருவார்கள். அது கிறிஸ்டியன் காருண்யா அவர்கள். அதைத் தொடர்ந்து தர்சியும் ஜாலினியினுடைய ஒரு டிஸ்கஷன்ஸ் போகும். அதுக்கு பிறகு எங்களுடைய இளைஞர்கள் அந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி கூடுதலான விவரங்களை அறிந்து கொள்ளலாம். அறிந்து கொண்டதன் பின்னாடு நாங்கள் என்ன மாதிரி இந்த குரூப்போடு சேர்ந்து எப்படி எங்களுடைய தொடர்பாடல்களை நாங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பதுதான் இன்றைய ஒரு கூட்டத்தினுடைய ஒரு நோக்கமாக இருக்கும். அதிலிருந்து நாங்கள் அநேகமாக எங்களுடைய இளைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து அவர்களால் இந்த கூட்டத்தை நான் தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டு செல்லலும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். இந்த கூட்டத்துக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற எல்லோருக்கும் எங்களுடைய வணக்கம். அதைத் தொடர்ந்து நான் டாக்டர் பிரபு, நீங்கள் இன்றைக்கு வேறு யாக்கள் வந்திருக்கிறபடியா சின்ன ஒரு குயிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் செய்ய போறீங்களோ இல்லாட்டி do you want to go straight into the agenda? உங்களோட சைட்ல இருந்து புதுசா வந்தாக்கள் இருந்தாங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஐ லெட் கதிர், நீங்கள் உங்களோட இவைகளை பற்றி ஒருக்கா சொல்லுங்க. மறுபடி எங்களோட ஓராயம் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும். குறிப்பாக நோயிலினி எங்களோட இணைந்திருக்கிறா. அவள் இந்த ப்ராஜெக்டில் ஓரளவுக்கு தன்னாலான காத்திரமான பங்கை வகித்து இந்த இளைஞர்களை ஒட்டுவாவில் இருக்கிறவர்களை கூடுதலாக இணைத்து அங்கே இருக்கிறவர்களோட சேர்ந்து வேலை செய்வதற்கு நோயிலினி இருக்கிறா. மற்றும்படி ஐ திங்க் ஐ லெட் கதிர், நீங்கள் இது எடுத்திருக்கா, நீங்கள் உங்களோட யார் இருக்கணும் என்று சொல்லுங்க. Okay, do you want me to talk about like the people who I brought here? Yeah, all people you brought you, and if there anybody else to join, probably இன்றைக்கு வரையிலாமல் இருந்தால் அவர்களை பற்றியும் நீங்கள் சொல்லிட்டு முடிச்சிங்களேன்னு சொன்னால் ஐ திங்க் நாங்கள் பிரபுட சொல்லிட்டு we can continue. Okay. சோபாலன், உங்கள்ட்ட ஏதாவது இருந்தா நீங்களும் ஒரு சின்ன இதை கொடுக்கலாம். சோபாலன், உங்களோட என்னுடைய படிக்கங்கள் கொஞ்சம் பேர் பிஸியா போயிட்டாங்க. ஸோ அதனால இந்த வாட்டி வரையில நான் மேபி அடுத்த வாட்டி நான் கூப்பிட்டு வரேன். ஓகே, தேங்க்ஸ். அப்போ கதிர், உங்களோட இதை சொல்லுங்க முதல்ல. இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட குரூப்போட நீங்கள் இதே மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணினீங்களா? அது இது என்ன மாதிரி என்றதற்கு யூ கேன் ஸ்டார்ட். Thanks. I mean, well, so there's me, and now this time Jacob is in the call. He wasn't here last week, but he's here now. And then I also invited my other friend Abraham. He's also in the call. Okay, there was one other person I invited, but he's not here today. I didn't see Abraham. எங்க இருக்காரு? படம் போட்டுக்கிறாரா? Oh, he doesn't have his camera on, but he's there. Oh, he has his camera on. Hey, Abraham. Okay, waving. Thanks. Suresh is the son. Okay, good. I saw him yesterday. Okay, that's good. So there is another person is to join? Yeah. Okay. Now, is there anybody else to join? Dr. Prabhu, what is your expectation? How many youths that you would like to have it in this group? I mean, we have few more to look at it, but I mean, what would be the ideal group setup or settings that you would like to have or your group like to have, so that we can start our project or at least this group communication going forward? Is there any number that you would like to, maybe a 10, 15 or 5, whatever that you can tell, because I think we didn't reach everybody or all of them. And I will let Kadir to look at it and Irahan, and then I think Swabalan might bring some. So I think is it within the number that is we can work with, or let me know what is your expectation, I should say. Okay, so I think initially we can start with a small group like 7 to 10 people. That would be fine. Okay. Yeah. Okay, sounds good. And so Swabalan, what is your expectation? How many
student that you plan to bring on board? ஒரு இப்போதைக்கு ஒரு 3 பேரை கூட்டிடலாம் போல கிடக்குது. Okay. நான் 3 பேர்ட்ட சொன்னேன், பட் இந்த வீக் வந்து சரியான பிஸியா போச்சு அவைக்கு. பட் அது 3 பேரை இப்போதைக்கு வச்சுக்கலாம். Okay, sounds good, doctor. So I think we could get around 10. It's not an issue for this group, and then we can maybe make another group for with another team if you would prefer. We can still work on it, but let's work with this team now. Okay, so I let this. I think we have everybody is introduced here. Dr. Prabhu, உங்களோட சைடுல யாராவது புதாக்கள் இருக்கணுமா from last time? Today, Krishandan and Karunya will present a brief overview about the Narishnoth initiative. Then Navamalini and Jalini join today. So they will update you on the current progress of the initiative. So before that, I will briefly tell about the Narishnoth initiative. You know, in the early part of 2022, the Sri Lanka has faced a food crisis and also the economic breakdown. Because of that, we had the devaluation of the currency. So immediately after the devaluation, the food prices has gone double or even higher than that. So at that time, Suvadi launched this initiative to address the hunger and malnutrition issues in number of villages. So within a few months, the Australian aid has agreed to support our project for 1 year. So we have been working on this initiative in the last 1 year. So Krishandan is the lead of this project. Along with him, there are other 5 doctors are working. They are from their background is indigenous medical background. Actually, they are Siddha doctors graduated from University of Jaffna. So today they will present their work. I think the young people from Canada and US can ask your questions or give your feedback on our work. So I hope this forum will evolve as a platform for exchange of knowledge and experiences. In long run, it can also evolve into some work which can we do together in the ground. I don't want to take much of the time, so I'll invite Dr. Krishandan and Karunya to present the brief overview. Thank you. எல்லாரும் present பண்ணக்கூடியதா தான் இருக்குது, so they can bring their own presentation if they want to share பண்ணக்கூடியதா இருக்குது. பிரபு ஸ்லைட் ஷேர் பண்ணுவீங்களே? Can you share from your side, Shri? I'm on mobile. நீங்க யாராவது எங்களுக்கு அனுப்பினா I think we can share it. It's up to you guys. Well, you can do that. ஸ்ரீயோ பிரபு நீங்கள் அப்படி இருந்தா அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ள ஷேர் பண்ணலாம். I'll share. ஓகே, பிரபு ஷேர் பண்றீங்களா? ஓகே, ரைட், தேங்க்ஸ். Karunya? Yes, sir. Shall I start? Yeah, sure. Okay. Good morning, those who joined from Canada, and good evening, those who joined from Sri Lanka. I'm Karunya, a sister doctor, currently working as a community mobilizer in the Narishnoth initiative. Dr. Krishandan and I will present the current challenges which paved the way to Narishnoth initiative. Narishnoth is an initiative by Suvadi to address hunger and malnutrition among rural women in the northern province. The Australian High Commission is providing financial support to the Narishnoth initiative, who was initiated in the middle of last year.
The goal of this project is to break the intergenerational cycle of malnutrition by eliminating hidden hunger among young women. These are the contents. First, we would like to discuss the current situation and challenges ahead. Then, an overview of the Nourish North initiative. Next slide. Hidden hunger is a form of undernutrition that occurs when the intake and absorption of vitamins and minerals are too low to sustain good health and development. The percentage of underweight children under 5 years old increased to 15.3% in 2022 from 12.2% in 2021. 10.1% were suffering from wasting and 9.2% from stunted growth. This is a national report, but there are a huge difference between provinces. Northern and eastern provinces have a high percentage of wasting and stunting, but we don't have the current survey. Females are most vulnerable to micronutrition deficiencies than males. The coexistence of multiple micronutrition deficiencies and co-concurrent macro and micronutrition deficiencies is common. Next slide, please. Now we are looking into a few specific micronutrients to better understand the situation. First one, the zinc deficiency. Zinc is an important mineral required for a wide range of reactions and functions in the body, including immune function, DNA synthesis, and healthy growth. Zinc deficiency was observed in 51.5% of male and 58.3% of female adolescent school children of 12 to 16 years of age. This graph represents the inadequate zinc intake between 1990 and 2005 in South Asia. Especially Sri Lanka has quite higher zinc deficiency, which is somewhere between 40 and 50%, and which is very higher when compared to other South Asian countries. Next slide. This map indicates few African countries and Sri Lanka are having such a higher prevalence of zinc deficiencies. Second one is iron deficiency. You can see the prevalence of anemia among pregnant women of reproductive age in Sri Lanka. It's a very high and closer to 40% before 2000, but it came down by 2010 to 33.5%, but it has started increasing again. Next slide. Next, I'll move on to the chronology of adverse events. The World Food Programme fills the nutrition gap. Report indicated the high prevalence of hidden hunger in December 2018. But afterwards, several adverse events such as Easter bombings in 2019, first wave of COVID in 2020, second and third wave in 2021 and 2022. Then in March 2022, rupees devaluation. These events impact the economy and food system. Now we face the worst economic crisis that it has ever experienced since its independence in 1948. Next. These pictures are taken from international media reporting on how the Sri Lankan economic crisis has been reported. Sri Lanka facing imminent threat of starvation. Sri Lanka faces man-made food crisis as farmers stop planting. Currently, we have a fragile food system, which is due to climate changes,
wrong policies, and changes in land use pattern. Next, we focus on the cause of malnutrition. The causes could be immediate causes, underlying causes, and basic causes. Most nutritional interventions today only focus the immediate cause of malnutrition. But we would like to target the root cause of malnutrition that threatens the health and well-being of young children and mothers. By addressing them through 4 pathways, they should be discussed by my colleagues afterwards. Next, we have to understand the role of soil, water, food, and health nexus. All are well connected. Now, soil degradation has been addressed by the shortage of water, and pollution of water has been addressed. So, improve food security. Now, without addressing these issues, we can't improve the food crisis. Next, Dr. Krishandan will continue the presentation. Thank you. Thank you, Karnya. I am Dr. Krishandan. I am a Sittad pass out doctor. Now I want to present about the Nourish North Initiative project. Nourish North Initiative is a solid step towards breaking the intergenerational cycle of malnutrition by ensuring micronutritional adequacy among young women, particularly aged 18 to 35 in the northern province. The outcomes of Nourish North initiatives are improved competence among young women on ways to achieve nutritional adequacy through diverse diet choice, and pilot mechanism to monitor the micronutritional adequacy among young women in the systemic manner. Outputs are settings the sense, relationship with key project stakeholders established and village clusters identified. 25 trained community leaders on nutrition leadership and nutrition leadership program, micronutritional adequacy, and diverse diet choice. Advocacy campaign on micronutritional adequacy and diverse diet choice directed towards general public. Baseline information on the micronutritional adequacy using MDDW among young women in 5 village clusters. Action plans developed by community leaders implemented and researched 250 women in 5 village clusters. Assessing the impact gaps of intervention among young women through collective reflection and in-depth interviews. Settings the sense, relationship with key project stakeholders established and village clusters identified. Those are Changanai, Kalbalan, Omandai, Telipalai, Kannaipuram in Kilnochi district, Mailiti. Mailiti is a hostel cluster. We also work with other stakeholders, Provincial Department of Indigenous Medicine, supervisory community health medical officers, community health medical officers in selected divisions, and academy. Advocacy campaign on micronutritional adequacy and diet diverse choice direct towards general public. Social media campaign in Tamil targeting young people, both men and women. Information and recipes of underutilized food promoted through Facebook and Instagram. Among people's through community roundtable discussions. These are examples for trained community leaders on Nourish North initiative. Some of pictures are shown about the involvement of the women leaders. Changanai, Omandai,
Sulipuram, Klinochi. Traditional foods preparation, for example, in Changani, Sasiela, value-added food, packing trainings, peanut value additions, and etc. Our baseline information on the micronutritional adequacy using MDDW among young women in 5 village clusters. MDDW is a validated, easy to use, quick, low cost indicator. The food groups consumed by the woman of reproductive age over the previous 24 hours. Using MDDW as a proxy indicator, we shall access the micronutritional adequacy. This can be used for impact evaluation of an intervention. The mean MDDW for both urban and rural areas was low. 83% of women in urban areas and 63% of women in rural areas did not meet minimum dietary diversity. The 10 standard food groups used in MDDW. These are the example: grains, white roots, and tubers, and planting. And next, pulses, nuts and seeds, dairy products, meat and fish, eggs, dark green leafy vegetables, other vitamin-rich fruits and vegetables, such as carrot, mango, tomato, other vegetables, normal other vegetables, other fruits. Priorities of Nourish North initiative. We use the empower the woman. M, monitor dietary diversity among young women. P, protect local agrobiodiversity. O, offer support hands to malnourished women. W, warn about the adverse effect of junk foods. E, encourage collective efforts. R for reflect and improve existing practices. Thank you. Okay, I think it is a great program. Dr. Karunya and Dr. Krishandan. It's very nicely presented, and the new malnutrition and Nourish North initiative program supported by Australian High Commission. Very informative, and how our people has been going through different stage of their situations that is either COVID or economic problem or war, whatever that due to that reason compared to the whole world, Sri Lanka is topping as a very high malnutrition for especially for women and children, and I think it is definitely we have to work towards the malnutrition and help them healthier community for feeding the pregnant women and children to make our society healthy. It's a great and support definitely. Our youth are more background in the engineering side. I think we should at least get something along this science subject. But I think regardless of that, I think we will try to bring a few science people on board. Definitely, that's we will do that, Doctor. But at this time, I think we will at least get some feedback of our guys to see how they feel about the situation in our country and our people, how much starvation and malnutrition that they face, and how much we should support our brothers and sisters to bring them on board. So let's hear from our youth to say how their take on this before we get to the next one. I think that's
That's something we can look. Noelin, maybe I'll let you say a few words for our guys to start talk about it. Noelin, your observation and our support to this group, that they are doing a very great support in our homeland, and definitely we should be able to offer help to them. So Noelin, I'll let you say a few words. You are muted. You struggling to get the mute out? Okay, good. Yeah, finally out of mute. Thank you, Kulana. So it was a great presentation. It gives a good insight into what is happening, and well presented. Both the presenters did a very good job explaining it very simply and clearly. I just have a quick question. This initiative, does it also, like I know they're educating the people, does it also encourage, tell them to grow their like food, self-sufficiency, like for iron deficiency, spinach, it can be grown easily. So stuff like that, are they being taught to grow their own food in their back? Like in my grandma's time, most of the time they don't go shopping. Everything is around the house. So so I'm just thinking, is there an initiative to start small gardens in their homes? That's just a question for me. Because I always think if I go back to Sri Lanka, I'm going to have my own little garden and grow my own food and go vegetarian. So this is that's a question just for my interest. And indigenous medicine. So do you? I see there's dairy and meat and stuff. Is it like here we are learning that meat, dairy causes a lot of issues because of all the pesticide, the hormones that are injected into animals and stuff, and the milk has all the hormones. So we are trying to get away from that. So as part of indigenous medicine, are you going towards vegetarianism, or are you encouraging meat and dairy as well? So that's just for my interest. But it was well done, and I understand there's food insecurities. Not everybody has the land to do their own little garden all the time. But it is something that I would like to encourage people to do. From a country where we have 2-3 months of summer, we try to do small gardens, and in a country where there is lots of sun throughout the year. And I think we should also encourage people to start little gardens, and maybe give them a funding, like to start and encourage people to do gardens. But that's just my suggestion. So well done. Thank you. Thank you, Noelin. I will let Prabhu to answer the questions. But before we go there, on behalf of Oraayam, I think we have initiated that home garden is another project that we are working on it, along the same line that you are alluded to. So yes, we are doing it, but I want to see what's the doctor saying from their side of things. Let's hear from Dr. Prabhu or his team. Krishandan, would you like to answer the first question? Okay, so maybe I'll tell you. Maybe in the next presentation they will go into the details. We have found 4 different pathways. So one is the agri-food pathway, through which we have been promoting home gardening, especially growing the local food varieties. So some of them are in the recent times, in the last 10 years, they are not using much in their daily cooking. So we are encouraging that traditional, food culture
to revive the indigenous food culture. For that, we have been encouraging the growing those kind of vegetables. Maybe in the next slides, they will explain that. And also, according to your question on the vegetarianism, we have been promoting because the intake of vegetables and fruits are quite low in among our population. So most of the people, they take rice with some fish. That's all, nothing much. So we are encouraging the intake of vegetables and whatever available in the surroundings. A lot of greens and yams can be taken without going to the market from our local surroundings, because Sri Lanka is such a gifted place. We all have that kind of things. So we are promoting that. And also the fruits, the local seasonal fruits, we have been encouraging to take as frequent as can. So that's the idea. Maybe in the next slides, they will, Dr. Nava and Jalini will cover that part. So in addition to that, I would like to emphasize one more thing. Like Kulana said, like we have people from different disciplines. When we worked in the grassroots, even though the project, the core idea is on nutrition and health, but we encountered all kind of issues. Like we had to encourage income generation. For that, we need knowledge in marketing, we need knowledge in business management, things like that. We encountered problems related to irrigation, so we need someone from irrigation engineering background, things like that. So it's kind of a transdisciplinary issue whatever when we go into the ground. So even though the core idea is food, health and nutrition, so we need people from all kind of backgrounds. So I think that's one thing I would like to highlight. So thank if you. you have any other questions, we can take, or otherwise we can go to the next presentation. Yeah, that answers my question. Thank you. I'll wait for the next presentation as well. Thank you. Thank you for the questions, Noelin. Kadir, do you have guys or your group has any questions before we start the other program? So I thought the presentations are really interesting because I knew that like in Sri Lanka, like things aren't going that smoothly, but like I wasn't that aware. So hearing this presentation like was very enlightening. So that's good. I didn't really have any questions, so I'll pass it over to Jacob. Let's see if he has any questions. Yeah, I also didn't have any questions, but I just think it's great that we're focusing on the nutritional value and the importance of nutrition in our in Sri Lanka, because like for me personally, I care a lot about my nutrition and it's affected my life well, and I hope that it can affect everyone else's life and impact our lives in a greater value. I'll pass it on to Ibrahim. Thank you, Jacob. Can everyone hear me? Just want to make sure. Yes. Okay. Yeah. Thank you. Yeah, I got a new mic, so just for nice. So yeah, thank you, Dr. Kurnia and Dr. Krishanthan for the presentation. I really liked how we're focusing on specific nutrients, like with zinc and iron. Iron's definitely an important one. Zinc as well, of course, but I liked how it was presented in a way that had specific goals in mind and ways in which to accomplish those goals, and then move forward from there. Does Abhiram have any questions? Because I don't have any questions regarding that. I think it was a great presentation. I don't really have any questions either. I think we can move on. Yeah. Okay. Very good. So, Doctor, maybe you can go to the next presentation. Okay, thank you. So next presentation would be delivered by Dr. Nava and Jalini. So the current progress update on Nourish North initiative. Good morning, Father. Hello. Do you hear me? Yes.
Good morning for those who joined from Canada and good evening for those who joined from Sri Lanka. I'm Dr. Navamalini. I'm a senior doctor and I work as the community mobilizer for Nourishment Initiative. Yalini and I discussed the current status of the initiative today. These are the next slide. These are the contents we are going to describe. Action plan, media reach, virtual classroom, and progress. The first one is action plan. Next slide. Okay. Through the participative learning, reflective discussions, for pathways of action, we identify the agri-food, income generation, behavioral change, and right-based pathway. Under the agri-food pathway, rural women identified underutilized vegetable plants and integrated them into their home garden for daily availability. Traditional culinary practices were revived and value-added practices were locally marketed to women cooperatives. In the income generation pathway, systems credit societies were formed to facilitate women participation in service and trading. Cooperatives also enabled collective bargaining with buyers and fostered social solidarity. Next. As for the behavior change pathway, women organized village level events such as World Health Day to promote peer-to-peer knowledge exchange, recognizing that behavior heavily reliant social and cultural norms. Group-based strategies prove more efficient than individual approaches in reshaping this norm. Lastly, women were encouraged to connect with government departments and non-government organizations to demand their rights in accessible and entitled services. This led to positive outcomes, including training provided by Small Entrepreneur Development Division and loan loans offered by the Northern Cooperative Bank to newly formed cooperative societies. These are some activities the women were participated in their own place. In addition to regular meetings, Suvadi has organized workshops during special days. These are some pictures taken in Women's Day celebration and leadership workshop in the past March. Women entrepreneurs were encouraged to exhibit their products during this year Women's Day celebration. There are some more photos. These are the same events. These are some more pictures taken in permaculture training at Paunia. Next slide, please. And we organized Health Day celebration at Sangane. Community mobilizers were actively participated in this event. Now we are moving to social media reach. Dr. Yalini will continue about this. Good morning, those who joined from Canada. Good evening, those who joined from Sri Lanka. I am Dr. Jalini. Now I am working as community mobilizer in Nourish North Initiative project. Now let's see about media reach. Suvadi has created wider awareness through social media about local food crops and traditional culinary practices. We are posting 2 to 3 posts per week on Facebook and Instagram. This campaign has reached more than 50,000 people. And we are sharing short videos on YouTube. It also gained greater visibility. Success stories and articles were published in a Medium publication. Next slide. The social media reach was initially poor but gained strong momentum throughout the year. News stories were published in Lanka Business Online, SBS Australia, and some other online platforms.
Let's move on virtual classroom slide. Virtual classroom slide were created to inform school teachers and students about our traditional food system. Next slide. Suvadi provide training using virtual classroom to the school teachers on diversifying diet and nutritional adequacy. Next slide. You can access the virtual classroom by visiting www.suvadi.net. We are planning to do similar programs for school students and preschool teachers in our cluster. Next slide. Finally, I would like to sum up by highlighting the overall progress in just 1 year. We have achieved certain milestones and working on others. We started nutritional leadership training in mid-2022. The training has been completed in all 6 villages. Parallelly, we have conducted a baseline survey. Altogether, 220 women participated in the survey. The survey revealed that rural women in the north have greater risk of getting hidden hunger. Only 52% have followed the minimum recommended diet diversity. Action plans were developed and implemented in 6 villages. Community mobilizers are closely following the progress. The first cohort of teachers trained in virtual classroom for nutrition leadership education in school, exploring possibilities for wider partnership to deliver. We are planning a post-intervention survey in the coming month. We will use the finding to improve the next year program. So I would like to thank you all. Thank you, Dr. Nawa and Jalini. It's a great action plans and then media awareness and then the overall application of those things in the villages and monitoring the process. It's a great way of handling the situation. Thank you so much. And I think if there's anybody has any comments, we can move forward into today's next items. So I think maybe I'll ask Swabalan. I just want to put some words. It's Okay, very nice. The both presentations are very nice presentation, very informative. And could I have those files through the WhatsApp? I think and then Dr. Prabhu will just want discuss to with keep the as team. a copy. Good. Yeah, definitely, we will share with you. Good. Okay, thank you, Swabalan. Dr. Prabhu, நான் Ranesh. Go ahead, Ranesh. Yeah. அந்த என்ன ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிஸ் ஷேர் பண்ணீங்களா யூத்ஸுக்கு அதுக்குள்ளால போய் அந்த வீடியோஸை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்ன? Okay, I'll share in the chat. அது குரூப்பில் தேங்க்யூ. மற்றபடி ப்ரெசன்டேஷன் ரெண்டும் well organized and well presented. Thank you for the presenters. உங்கள்ட்ட யாராவது கமெண்ட் இருக்குதுண்டா தயநிதி குருபரன் யாராவது உங்களோட சைட்ல ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருக்குண்டா before we will get on to the meat of the program? I don't have a comment, but yeah, basically these two presentations are very good. I like that the way they presented. I have a question about this zinc deficiencies, because I think it was mentioned the zinc deficiency is worst in Sri Lanka compared with the Southeast Asia. May I know what is the reason? Doctor, your team can answer the questions. So there could be many reasons for zinc deficiency, but we don't have very specific studies focused on that. But generally, we have multiple micronutrient deficiencies, not just iron.
but zinc, calcium, and various other micronutrient deficiencies has been observed. So I would say first is the food habits, the changes in the food habits in the last 2-3 decades. So now we have been moved on to more urbanized, and also when it comes urbanized, also not very diverse food as it was on those days. So that's one reason. But nowadays, in the recent research, it is also documented that the soil may not have adequate nutrient because the agriculture practices has changed over the time. Now we are mostly depending on artificial fertilizer and things like that. But I'm not very specifically, I haven't find a clear answer for zinc deficiency yet. Thank you, Doctor. Bua, you have any comments for our team? Sorry, no, I'm agreeing. So it's a first of all, thank you all for joining us. And at the same time, so it's a well presented. So currently what they are doing at this moment is on our motherland, right? So I hope so we'll reach the goal. So actually I am listening, so what is going on. So that we'll see what we can do together and to promote that these deficiencies. Thank you. So, okay, that's very good. I think Dr. Nawa Adil Sonamadri, I think they have another year of monitoring and moving forward with this program. So, Doctor, is there anything that is to be done with this particular Nourish North initiative? Is there any part of the task that is there that maybe our youth group can participate into that program, Doctor? Is there anything that is still left to do with that Australian High Commission supportive program? Is there some task that is available? Probably our team will be able to help with your group. I think that's one of the way to engage, or there could be other new initiatives that they can participate. But I think I want to have this discussion move towards how we can communicate and coordinate and bring some network and moving forward. Maybe I will ask Noylin, do you have any way of engaging into this particular initiative? So if there is any other initiatives or any suggestion, I think I should say, Nolan? Okay. Sorry, I'm having a trouble unmuting myself. Anyways, so I think from what, just a second, my son has his microphone on and I can hear. Jacob, can you reduce the volume, please? So I think initially Dr. Prabhu on the last meeting was saying that he might need help with writing like reports stuff like, yeah. For I don't know if it is needed here, but if there is something that needs to be done. So now we also use ChatGPT to write reports. So if you have a question, I can, if you haven't used ChatGPT, I can maybe do a quick like on the WhatsApp, I can send something, the link. And if you have a question, if you want something to be written, people are using it right now. Put the question in, it'll write you a paragraph about the information that is needed. So if you haven't used it, I can send a link. I'll send the link, and that'll help with any quick reports that you have to do. You don't have to rely on anybody here. You can use it, and when you give the information to ChatGPT, it'll produce
the paragraph, and then you can read it and remove stuff that you don't need and edit it. So it just gives you something to start. That's what I wanted to say. I'll send the link to ChatGPT if you haven't used it, and a quick blurb about how to use it. That's good, Nalin. Okay, that's new technology, and the AI is something that is everybody is talking about and thinking about it, and that's a lot that we can do from there. That's good. Thank you. I think in order to make the engagement with our group, I think that is the key here. So, Dr. Prabhu, maybe from your end. We will. I think our next step is our youth are going to communicate with your team for sure, and I just wanted to make sure that a way of engagement as a start. I think last time we said hi, and then I think we will just to start and share their interest and what they are going to do, just to get the friendship. Get going on it, small little by little task to make an organic growth among themselves. But I think we may need to have some kind of a small task that they can start working together. Probably your doctor's team can suggest something that what they're doing right now, and then how that can be worked together as a team. And I think we will find this group grows and work together and some positive change between us that we can see from here. So I'll let Doctor, maybe you can send some few hints, I should say, to engage our group. Thank you, Anna, for your feedback and others. So I think what is important for us is to spread the word, because I've been seeing a lot of diaspora groups has been actively involved in various projects like encouraging home gardening, supporting educational activities at the schools, or supporting income generation activities. But the health and malnutrition issues are things which are a bit invisible to everyone. So for me, we had to spread the word because we are a small group, 5-6 doctors working in 6. Doctor, good. Idu vandu muted abayittu. Okay, good. Sorry. So if we spread the word across different people, maybe to other diaspora organization or Tamil student unions in other countries like Canada, USA. So a lot of we can get their knowledge inputs or the experiences to improve the situation in Sri Lanka. For me, the most important thing is to spread the word. So for that, we can create some videos explaining the situation, or we can have some online meetings with the student union in Tamil Student Union in Canada or other places. So because this is a kind of an invisible challenge. So this is not something new to Sri Lanka since the tsunami, or even before that during the war. So we had these malnutrition issues, but this has been going unaddressed for a long time. So this leads to complications such as the issues are going to other generations. When the mother is malnourished or stunted, then there's a higher possibility for the children to become malnourished. Aragon is here, so you can tell the members, in a nutritionist your approach. So to break that intergenerational cycle of malnourishment, so we had to work together collectively. For that, we had to start with spreading the word. I think that's the most important thing, in which because I have access to a number of people
in diaspora groups, but the young people can be involved in this activity along the run, so we can engage more and more people. That's my point of view. Correct me if I am wrong, or feel free to suggest your ideas. For me, it's a evolving forum for an exchange of experience and knowledge, but through this exchange we can find out new ways and novel ideas to go forward. So I'm happy to hear from the young people and others who are joined today. Great. Thank you, Doctor. Prem, do you have any few suggestions here before our youth can continue, Prem? Thanks, Kula. I think it's a very good start, I would say, because it's very well presented the situation in Sri Lanka, and also Dr. Prabhu highlighted issues so that bring the awareness among the youth. So because they are going to be taking this initiative to the next level. And I believe that each and every home can go back 40 years back. If we look at the Sri Lankan situation 40, 50 years back, then we have been, as Noelin said, we have been cultivating at least part of the vegetables from our own home garden. So if we go back, at least in the malnutritional issues, we don't need to depend on the, buying the things from the pills format. So we can take it from the news. So I believe, Dr. Prabhu, I think it's a very good initiative. Hats off to Sri Bhavan and the team in Sri Lanka who are doing a wonderful job. As Prabhu suggested, we can share this kind of initiative with our a group of people, who would be definitely interested in participating in this one. So definitely from Australia and UK as well, we can mobilize some youth group from there. We have some similar groups working from there as well, Prabhu. மற்றது நான் ஒன்று கேட்கிறேன், இதுல கனடால இருந்து ஜாயின் பண்ணின யுத்தாக்களுக்கு வந்து தமிழ்ல கதைச்சா விளங்குற பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்குதா? இரகன் உங்களுக்கு இருக்கா? இல்ல. ஓகே. கதிர், do you have any problem understanding the Tamil? No. No. Abhiram? Okay, very good. And Jacob, I think he's still here. Jacob? I think he left. I don't know if he's still on. But நீங்க சொல்லுங்க. அவருக்கு Tamil. I think he understands. I think I can tell. For Noelin, we work with him. I mean, you are mom, for definitely. But yes, he has the working knowledge. That's I can tell you. நானே அதை கேட்கிறேன். I think we don't need to conduct these conversation in specifically only in English. So don't feel shy. இப்போ இரகன்சிலவில் நீங்கள் தமிழில் கதைப்பீங்கள், நீங்கள் இலங்கையிலே பிராக்களோட வந்து தமிழில் கதைக்க ட்ரை பண்ணுங்க. வேணுமெண்டா அவையில் இங்கிலீஷில் கதைக்கட்டும். ஸோ ஐ சி அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. மற்றது சில வேளை communication shouldn't be a barrier. The language shouldn't be a barrier for the communication. அதுக்காண்டித்தான் நான் ஏதோ உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா அதில் கதையுங்கோ, மற்ற பிள்ளைண்டா பரவாயில்லை. கதைக்க தமிழ்லான் வெராட்டி இங்கிலீஷ்லேயும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கதைக்கலாம். அதே மாதிரி அவையிலும் இங்கிலீஷில் கதை கேட்க வெராட்டி தமிழில் கதைக்கலாம். ஐ வாண்ட் டு என்கேஜ் மோ அந்த யூத். நீங்கள் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதில் நீங்கள் என்கேஜ் பண்ணுற நல்ல மட்டும் நான் இதோட அட்வான்டேஜாக நான் பார்க்குறேன். அந்த என்னென்றால் உங்களுக்கும் இங்கே கனடாவில் இருக்கிறாங்கள தமிழ் கதைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் குறைவு. இப்போ இலங்கையில் இருக்கிறாங்களோட கதை கேட்க நீங்கள் தமிழில் காய்ச்சிங்கள் என்றால் it will improve your ability to speaking in Tamil as well. அதுவும் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் இந்த கூடத்துக்கால வர்றது. அதுதான் நான் சொல்லணும் பண்றதுதான். இனி அவையில்ட்டே யுத்தத்தை விடுங்கோ, அவையில் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு வரட்டும். வேணுமெண்டா அந்த டாக்டர்ஸ் அங்கே இருந்து கதைச்ச அவையில்ட்டையும் கேளுங்கோ ஒப்பீனியனை. என்னத்தை அவைகளுக்கு தேவைப்படுது, இங்கே இருந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம்ன்றதையும் பிரபு சொல்லாம அவையிலையும் சொன்னா எங்களுக்கு கூட இதாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் பிரபு, ஸ்ரீ, நீங்கள் இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ணினதுக்கு. வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ். Very good. I think angada youth. Sorry, thanks, Doctor. Youth angada Erahan or Abhiram or Khadir or Jacob இல்லையாண்டா ஏதாவது நீங்கள் comments ஏதாவது சொல்லி how you can work with them, ஏதாவது உங்களுக்கு இப்போ ரெடியாக இருந்தால் சொல்லுங்க. இல்லையாண்டால் I think it's something that can come over the time, right? So என்ன மாதிரி நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணலாம்ன்றது I think if you can I was just thinking, good. Since the people from Sri Lanka presented today, the next time we present something,
I'm just wondering what that something would be. I'm not sure. Like, the idea I had in my head was like maybe me and Jacob could do something about seniors and what we do there. Yeah, that's a good idea. கதிர் Yep. நீங்க உள்ளதுல நான் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்குள்ளே நீங்க தான் தமிழ் கூட வடிவா கதைப்பீங்கன்னு. இதே கேள்வியே நீங்க தமிழ்லயே கேளுங்க துவக்கத்துக்காக. I mean, yeah, I can speak Tamil for sure. It's just much more comfortable for me to speak in English. I'll get my message across much better if I speak in English. இது வந்து மாமாக்கும் மருமகனுக்கும் உள்ள பிரச்சனை போல இருக்கு. Yeah. Okay, yeah. you proceed. You proceed, Kadir. whatever the language you are comfortable, proceed, Kadir. ஆனால் நீங்கள் நாங்கள் இல்லாத நேரத்தில் நீங்க ஒரு ஆளோட கதை கேட்க கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டிருந்தாலும் தமிழ்ல கதைங்க என்றால் அதே மாதிரி அவையிலும் அங்கேயிலும் I am pleasantly surprised that the presentation done by Sri Lankan doctors in English. I don't know whether they studied in English or Tamil. நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்க தமிழில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவீங்களான்னு சொல்லி நான் இன்னும் பார்க்கல. உங்களோட லிங்கை பார்க்குறேன் என்ன மாதிரி உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் இதில் போட்டிருக்கீங்களான்னு சொல்லி. I think it will work both for the benefit for the both sides and நான் நினைக்கிறேன். கதிர் நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜ் கம்ஃபர்டபுளோ அதிலே கதைங்க, பிரச்சனை இல்லையா? நாங்கள் கேட்கறதுக்காண்டி நீங்கள் குருபரன் மாமா கேட்கிறாருண்டாக்காண்டி தமிழில் கதைக்கணும்ன்றது இல்லை. பட் நீங்கள் தனியாக கதை கேட்க தமிழில் கதைக்க ட்ரை பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். இது வந்து பிரேமிட sorry, சொல்லுங்க. இது வந்து பிரேமிட கருத்து நான் ஒத்து போறேன். வெரி குட் பாயிண்ட். இங்க வந்து லாங்குவேஜ் வந்து ஒரு பேரியரா இருக்கக்கூடாது. ரெண்டு பக்கத்து எங்களுக்கு விஷயம் தான் நடக்கணும், எங்களுக்கு புரிந்துணர்வு தான் வரணும். ஸோ அதனால இப்ப எந்த ஒரு லாங்குவேஜ் தமிழோ இங்கிலீஷோ தெரியாவிட்டா அது ஒரு பேரியரா இருக்கக்கூடாது. பட் கம்ஃபர்டபுளான லாங்குவேஜ் வந்து யாராவது எதுவும் பேசலாம். இட்ஸ் வெரி குட் பாயிண்ட் பிரேம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் கோபாலன். இப்போ இதுல என்ன அதுல இன்னும் ஒரு சாமானை ஆட் பண்ணலாம். என்னன்னு சொன்னா அவையில் வந்து தங்களோட மொழியை வந்து வளர்த்து கொள்ளணும், பொலிஷ் பண்ணணும். திஸ் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு நாங்கள் அப்போ தமிழில் என்ன யாழ்ப்பாணத்தில் நாங்கள் ஆங்கிலம் படிக்கல, எங்களுக்கு ஆங்கிலம் கதைக்கிறதுக்கு ஆக்கள் இல்லை. ஸோ நாங்கள் அதாவது அப்படித்தான் கஷ்டப்பட்டு படித்து அப்புறம் யூனிவர்சிட்டிக்கு போன அப்புறம் தான் ஏதோ கழிச்சு ஆங்கிலத்தை ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணினாங்க, ரைட்? அப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு இங்கே நல்ல ஆங்கிலம் தெரிந்த ஒரு ஆக்கள் இருக்குன்னா தமிழ் கஷ்டப்பட்டு கதைக்கிறார்கள். அதே மாதிரி அங்கே தமிழ் கதைக்கிறார்கள், இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி அவை அதுக்கு பொலிஷ் பண்ண பார்க்கணும். அப்போ இது வந்து ஒர்க் பண்ணும், அதாவது இட் வில் இம்ப்ரூவ் எங்களோட லாங்குவேஜ் ஃப்ளூவன்சியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அப்போ கம்ஃபர்டபுளாக காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறதுக்கு அப்பால் கஷ்டப்பட்டாவது இதுக்குள்ளேயும் இருக்கா போய் நீங்கள் இந்த லாங்குவேஜையும் எடுக்கணுமென்றதான் அந்த பிரேமின் இது. அதுக்காக நீங்கள் கதைக்காமல் விடப்படாதோ இல்லாட்டி எங்களோட ப்ரொஜெக்டை செய்யாமல் விடப்படாதோன்றது இல்லை, அதை செய்ய வேணும். அதே நேரத்தில் ட்ரை பண்ணி அவையோட தமிழை கதைச்சிங்களேன்ற they will be happy to talk to you in English. இதுக்குள்ள வெக்கப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. there is nothing to என்ன வெக்கப்படுறது சொல்லுங்க, என்ன ஆங்கிலம் I couldn't get the right word here. ஆனால் this is as a friend, நீங்கள் உங்களால் தெரிஞ்சதை கதைக்கிறது அவைகளுக்கு கஷ்டமானது அவையில் ட்ரை பண்ணினா உங்களோட ஆங்கிலம் கதைக்கிறதுக்கு. ஸோ இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் ஹெல்பிங் ஈச் அதர். தட்ஸ் ஆல் இட் இஸ். இட் இஸ் நத்திங் டு பி ashamed of, right? So that's a word. Okay. So I will let you guys to do. நான் இதுல இன்னொன்று சொல்றேன். இந்த ஹெல்பிங் ஈச் அதர்ன்றதை விட ஹெல்பிங் அஸ் ஆல்சோ. நாங்க தமிழ் கதைக்க படிக்கிறோம், நாட் ஈச் அதர்ன்றதை விட we are helping us. That's true. குருவன் சொன்னாங்க எங்களுக்கும் அது ஹெல்ப் பண்ணுது. தட்ஸ் ட்ரூ. தட் இஸ் வெரி குட். இப்போ நான் 2-3 புது விஷயம் இதில் படிச்சிருக்கேன் ப்ரெசன்டேஷன் டேக்கில் இருந்தால். என்னால் இவளெல்லாம் சொல்ல நாங்கள் முந்தி படிச்சிருக்கோம், மறந்துட்டோம். இட் ரிமைண்ட் மீ ஹவு டு கெட் தட் பேலன்ஸ் டயட்ன்ற ஒரு விஷயம். வெரி குட். வெரி குட். நல்லது குருபரன். அடுத்தது வந்து நாங்கள் அங்கே உங்களை ஸ்ரீலங்காவுக்கு வர்ற நேரம் நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களோட சந்தித்து அதுக்குள்ள நாங்கள் எப்படி என்னென்ன நடக்குதுன்றதை நேரடியாக பார்க்குறதும் வந்து ஒரு இட்ஸ் அ குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ அதையும் நாங்கள் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப பண்ணுவோம் டாக்டர் பிரபு. ஸோ சம்திங் தட் வி வில் ஒர்க் டுகெதர். ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் அ ஸ்மால் குரூப் கம்மிங் in the mid-July. Probably I will be in touch and then I will see how we can meet with your team. Definitely, Anna. If you can visit to some of the villages, then you can actually see the challenges that we have been facing there. Good. And if some of your young members can come together, then we are so happy to receive them. That would be good. I mean, they have a tight schedule, but I will definitely fit into. I will the background, science background, it will be helpful. We'll see.
So I have a question, right? So I don't know, I missed it or not. So just for it, these type of presentations, when you do that in Sri Lanka, how do that? What is the? How do you assess the receptions? I mean, how do you receive it? I think Nekran Boa இது வந்து ஆஸ்திரேலியன் ஹை கமிஷனருடைய அவைகளுக்கும் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், அவைகளுக்கும் ப்ராஜெக்டை கொண்டு போகணும்ன்றதுக்காண்டி I believe it could be I think I'll let doctor to talk. Sorry. No, my concern is because so that you are talking about the zinc, right? Do you know that the people knows about those things? We have a problem in this situation. So when we talk to the grassroots people or just forums? No, the back home people. எனக்கு தெரியாது, you are talking about the zinc. அப்ப நாங்கள் இங்க வந்து இந்த பைப்பில் தண்ணி விளையாண்டோன்னே ஏதோ கவர்மெண்ட் டிவியில சொன்னா தான் தெரியும் இங்க ஏதோ ஜிங்க் பிரச்சனை இருக்குன்னு எங்களுக்கு, அல்லாடி தெரியாது. அதே சிச்சுவேஷன் அங்கேயும் இருக்காண்டத்தான். அந்த ஜனத்துக்கு தெரியுமா இல்லாட்டி தங்களுக்கு இது இல்லை டிஃபிஷியன்சி என்று தெரியுமா கொள்ளுமான்றது என்னண்டு அசஸ் பண்ணலாம். The people's knowledge about micronutrient is very limited in as in any other places is very limited in our things, but we have been training the women leaders on basic nutrition concepts, but we don't use the sophisticated medical or health terms to explain the issues, but instead of that we have been highlighting the problems caused by iron. If it is iron deficiency, then we will say they can experience they become quickly tired when they do some work, or they look pale, so things like that. But we don't use the sophisticated terms when we talk to the grassroots people. But we educate them on the basic nutrition concepts. But when we present in other forums like here today or in other forums, we always according to the forum we use the right content. நீங்கள் educate பண்ணேக்க are they listening? Yes, definitely, because education or hands-on training, so it is not just like a classroom or one-way teaching. So we engage we get a group of 15 to 20 young women, and we do things like we bring some local plants and ask them to identify. Some of them, the young people may not be able to identify, but the older people, they are very good in identifying, and sometimes they themselves explain the cooking methods and the nutritional values of the things. So it's kind of a peer-to-peer exchange among them. But whenever they are wrong or when they have some misconceptual things, then the doctors get in and they correct them. Especially some food cannot be mixed with other, so those kind of things, because these doctors comes from a indigenous medicine background, so their syllabus, so they have been specifically trained on these local food and the nutritional values of things. So that's the added advantage here in the project. Okay. All right, so anyhow, let's hope for the best. Thank you. Okay. These presentations are only prepared for the embassy people and other programs, not for the local people, grassroots people. Yeah, okay, yeah. thanks, Okay, Dr. okay. Ribavan. Okay, Noelin, you wanted to say something? No, just thinking ஒரு மீல் ஒரு ஹோல்சம் மீல் ஒரு பிளேட் ஸ்ரீலங்கன் ஃபுட்ல இப்போ ஒரு மீல் பிளேட்டோட படத்தை ஜஸ்ட் டு டெல் பீப்புள் வாட் இஸ் ஒரு ஹோல்சம் மீல். அண்ட் இப்போ லெட்ஸ் சே ஒரு கீரை, ஒரு பரப்பு, லைக் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எங்களோட ஃபுட் நார்த் அமெரிக்கன் ஃபுட் பிரமிட் காட்டாம with the food that is available in the country, like coconut sambal. Coconut is like a wholesome meal. Adula sambal, like elani apdi. And I think இப்போ ஒரு கறி நாங்கள் சமைக்க we use ஒரு பிளேட்ல 30 வெஜிடேரியன் ஸ்டஃப் இருக்கும். அதாவது மல்லி, சீரகம்,
பெருஞ்சீரகம், கடுகு அதுண்டு அப்படி பார்க்க ஒரு எங்களோட ஃபுட் பிளேட்ல 30 வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடேரியன் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போ நாங்கள் கடையில் போய் வேண்டிக்க அதில் போடுற ஆயில் சீட் ஆயில்ஸ் அதில் எல்லாம் எங்களோட ஹெல்த்துக்கு வெரி பேட். சீட் ஆயில்ஸ் இந்த கனோலா ஆயில் அந்த சன்ஃப்ளவர் சீட் ஆயில் அதுலேருந்து வர்றதுல எல்லாம் வெரி பேட். அப்போ எப்படி கோகோனட் ஆயில் அதில் அப்படி மேபி ஒரு நாட் அ ப்ரெசன்டேஷன், மேபி ஒரு ஹேண்ட் அவுட் சம்திங் லைக் தட், ஜஸ்ட் டு ஸ்டார்ட் bringing people back to எங்களோட இண்டிஜினஸ் வே ஆஃப் ஈட்டிங். அந்த காலத்தில் ஆம்பளைகளுக்கு they give all the meat, பொம்பளைகள் they eat கிராண்ட்மா டைமில் பிகாஸ் they work hard, வயலில் வேலை செய்யணுமோ இல்லாட்டிக்கு ஏதோ ஒர்க் பண்ணினோம்னு மென்னுக்கு they give all the meat, fish அதில், and they eat very little vegetables தான் இவை women tend to eat. ஆனால் when mortality rate men die faster, and then women, and the grandma just died last week, 97 years old. But in the grandpa 60 years he passed away. So maybe cutting back on meats and having encouraging more vegetables and other I think next generation have to கொஞ்சம் கடைப்பிடிக்கணும் so that we become a bit more healthier. That's something that I'm very passionate about. I try to cut meat. That's why I really enjoy what you guys are doing. It's very close to my heart. So I'm so glad to be part of this. Thank you, Noelin. உங்களோட இந்தியான ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்டோட சார்ந்திருக்கிறீங்க. I always wonder, and I'm just taking the seniors, the Ottawa Tamil Senior Association, and I always wonder why too many women and only few gents there. இப்பதான் எனக்கு தெரியுது சாப்பாட்டை கொடுத்து தான் நாக்களை கொண்டு ஓடணும் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன். ஆனா நான் இவ்வளவு காலம் நினைச்சது there's another side of coin சொல்லுவினம். Women and ladies வந்து they go through lots of challenges, lots of tasks, multitasking personalities. அதால அவையில் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணி பழகினதால they are not getting to stress side. அதுக்குள்ள போகாம அதில் அந்த இதனால they live longer-ன்றது தான் இவ்வளவு எனக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயம். நாங்கள் தனியாக ஒர்க் பண்றது, காசை கொண்டு வந்து கொடுக்கறது, அதோட எங்களோட இது முடிஞ்சிடும். ஸோ அதால நாங்கள் we are not சீசன்டான ஆக்கள் இல்லாததில் வேலை முடிய ரிட்டையர் பண்ணிக்க நாங்கள் டப்பு செத்து போகிறோம்ன்றதுதான் அந்த கான்செப்ட் மாதிரி நான் பார்த்தது. But maybe you gave something else here today. I think Dr. Prabhu, நீங்களே ஏதாவது சொல்லுங்க அந்த பாயிண்ட்ஸ். வச்சியை கொடுத்து சாக்கொலினவே இல்லாட்டி ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் போனாங்களான்ட்டு. ஏன்னா ஐ திங்க் எங்களோட இந்த சீனியர்ஸில் ஐ வுட் சே about 10% ஆம்பளைகளும் ஒரு 90% பொம்பளையெல்லாம் எங்களோட மீட்டிங் எல்லாம் வருவினோம். ஸோ ஐ திங்க் the older we get, they tend to live longer than எங்களை ஆம்பளைகள். ஸோ maybe we should find some solution for that too. இல்ல நான் நினைக்கிறேன் என்னன்னு சொன்னால் அந்த மீட் என்ற கதையை இருந்திருக்காது என்னன்னு சொன்னால் we are talking about our community, not with other people, right? It's very hard. Think about the Sri Lanka's lifestyle. Once in a while we are buying the meat. Sometimes not every day we are buying a fish. Most of the time we are vegetarian, right? I mean எங்களுக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஒன்று இருக்குது, அதையும் யோசிக்கணும். என்ன 7 நாள்ல ஒரு நாள் போயிட்டு தான் என்ன. அப்ப ஐ டோன்ட் நோ, அதான் ரீசனா இருக்கும்னு நினைக்கல. ஜஸ்ட் இப்ப நான் அதான் ஐ ஆம் திங்கிங் அபவுட் Dan is his father. He is a vegetarian too. He was running the marathon, right? Exceptional. That's exceptional. I feel they live about 100 years. Vegetarian is a harmless thing, right? மற்றது மீட்டும் வந்து அங்க நாங்கள் பெருசா கண்டு இல்ல. ஐ டோன்ட் நோ, தட் இஸ் த நான் நினைக்கிறேன் புவா, நோயிலின் பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னா அந்த ஹெவியான அப்படியான அந்த போர்ஷனை எங்கள்கிட்ட தந்துட்டு தே டேக் த லைட்டர் போர்ஷன். அப்படிதான் அந்த 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 கதையண்டு நினைக்கிறேன். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் மீட் பட் ஃபுட்டில் அந்த கூடின சாமான எங்கள்கிட்ட தந்துட்டு they tend to take the lighter meal which is vegetable. அந்த மாதிரி தான் அந்த கதையை நினைக்கிறேன். Anyway, I'll let doctor to say.
தயாநிதியும் சொன்னா அப்புறம் பிரபு ஒரு கமெண்ட் சொல்லட்டும். தயாநிதியும் வெஜிடேரியன் தானே? Yeah, matter the other issues are there too, right? So a lot of things, right? Those days, the father is the one looking after the whole family, right? And the mother is the housewife all the time. So ஒன்று he வந்து has to running சாப்பாடு, around. ஒன்று வந்து சாப்பாடு, மற்றது வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறதுன்றது. ஆக்கள் கன பேர் வந்து அந்த சந்தோஷமா இருக்கணும்ன்றது யோசிக்கிறதுல வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகளை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறதும், இன்னொரு ஆளில் பிள்ளை பிடிக்கிறதும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் அந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறதும் ஒரு மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம். என்னுடைய அப்பா வந்து கிட்டத்தட்ட 99 வயதுல வந்ததுக்கு காரணம் ஒரு காரணம் வந்து சாப்பாடுலையும் மேல கவனம், அந்த எக்ஸசைஸ் வேணும்ன்றதும் செய்வோம். அதோட அடிஷனலாக அந்த சந்தோஷமாக இருக்கணும்ன்றது யாரிலையும் குறைக்கிறீர்கள் அந்த இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்திருக்குது. அதுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம் நான் நினைக்கிறேன். அது உண்மை. நாங்கள் இந்த நினைக்கிற இந்த ஒப்பீனியனை ஒருக்கா யுத்தாக்களங்கட ஏரகனாக்கள்டையும் கேட்போம். என்ன மாதிரி அவையில் இதை பாக்கினோம் ஃபுட நியூட்ரிஷன் என்ற முறையில ஏரகன் உங்களோட அர்த்தம் சொல்லுங்க. I think nutrition's very important in my life for sure. It's mainly because I go to the gym a lot, and that's like at least 60% of like working out and fitness life is like eating well. And I'm a very big proponent of meat consumption, actually, like which is opposing like Nolan. But because meat has a lot more nutrients than people realize, especially if you don't only eat the muscles, if you eat the organs, like heart, liver, and stuff. Like those organ meats are what's the most healthy aspect about meats, in my opinion. Muscle mostly provides protein and B vitamins, and zinc as well, zinc, selenium, and stuff. But yeah, I think what we're talking about is a very complicated topic that's like it's hard to pinpoint what the exact variable is that determines like lifetime what's the word, like how long you live, life expectancy. Life expectancy, exactly. Yeah. It's really hard to like pinpoint the exact variable. I think it's a very holistic approach. Yeah, it definitely includes a lot of different aspects of life. And I think, I mean, throughout human history, women have always lived longer than men. There's been a lot of reasons for that. Men have to take a lot more like risks, I guess, and they have to be the first line of defense. So on average, like there's going to be more cases where men die earlier just because of things that could happen in life. It's a very difficult topic to discuss like easily, I guess. But what does like Kadir or Abiram or Jacob think? I mean, I don't have that much of an opinion on this, but I think I agree with what you're saying. Like, just the one thing I'll say is that you should have a balanced diet. There shouldn't be like a thing where you're having meat, but you're not having like the other food groups. So yeah, that's what I'm saying. ஆனா அந்த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து ஆம்பளைக்கும் பொம்பளைக்கும் கணக்கு வித்தியாசம் இல்லை. மேபி ஒரு வயது 2 வயது தவிர அதுக்கு மேல கணக்கு வித்தியாசம் இல்லை. அவரேஜா பாக்க அது சரி. ஆனால் நாங்கள் பிராக்டிகலா எங்கட கம்யூனிட்டிக்குள்ள பாக்க எங்கட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்றேன். உமன் லிவ் லாங்கர் தேன் மென் என்றது சிட்டி லைஃப்ல வந்திருக்குது. மேபி கணக்கு ரீசன்ஸ் இருக்கு, ஸ்ட்ரெஸ் அதுல ஏன்னு சொல்ற மாதிரி கணக்கு காம்ப்ளிகேட்டட் இது. பட் இதுக்கு விஷயம் பிரபு, நீங்களும் இதுல ஒரு எக்ஸ்பர்ட் என்றபடியால் உங்களோட ஒப்பீனியன் கேட்பேன். எங்களுக்கும் இது ஒரு அவேக்னிங். அதுக்கு தான் நாங்கள் இப்ப நாளை தொடக்கம் குலா வெஜிடேரியனா போறாரு இப்ப இந்த டிஸ்கஷன் முடிய. It's a good. I mean, I'm learning for sure, Prem. That is good. I mean, I think I see two things today from Aragan and the risk எடுக்கிறது ஆம்பளையால் கூட என்று சொல்லி இருக்கிறது. மற்றது the line of defense, அதுவும் நாங்கள் தான் எதுக்கு முன்னே போறது பின்னால வாரதுன்றது ஒரு சாமான் இருக்குது. I added all the points. I will add to the point, but it didn't make எனக்கு அங்க நான் we hold seniors meeting in a weekly basis, and Noelin has seen also. It's full of women, and I can count 5-6 men up than very minimum.
So I always complain the women say, you guys kill your husband. I don't know why. Because we want to live the same as you guys. It should be fair. It's not. It's very unfair to be a minority in this group. Even though I'm the president, but I mean, I always complain the women just to be. We have to be equal. Women are fighting for equal rights, but we are fighting to live a bit more, right? So it's an equal challenge. But I'll let Doctor you say a few words on that for sure. All insurance also counts a lot. Yeah. In most societies, because from my public health background, we learned extensively on this, longevity. So in most societies, women live longer. So I think we also have the same pattern in our community, but it's true in most of the societies. But there's no much difference, 5-6 years or it's few years. But as Eragan said, it's a multifactorial. And I would say personally, we do take a lot of risk, and also we do a lot of stupid things which the women they won't do. They are more cautious and very. They only take calculated risk, but we ourselves, sometimes do crazy things. Maybe that could be a reason for having a shorter lifespan. Thank you, Doctor. I added my list. Stupid things also part of the equation. Okay. That's true. So it's a great. Of course, we like to hear from them too, because they are the women that they are going to live longer. And is there any secret with them? யாழினி நவா சொல்லுங்க. நவா அல்லது யாழினி நீங்க சொல்லுங்க. உங்களோட என்ன சொல்றது, என்ன சீக்ரெட்டுக்கு என்ன சொல்றது? ரகசியம். ரகசியம் இல்லை, என்ன அந்த உத்தி என்ன உத்தியை நீங்கள் பாவிக்கிறீங்க நீங்கள் ஆம்பளைகளும் பார்க்க பொம்பளைகள் கூட இருக்கிறதுக்கு? அப்படி தெரியல, அப்படி தெரியல. நான் யோசிப்பேன் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் முக்கிய காரணம். என்ன சாம? ஜென்ஸ் வந்து லேடிஸை விட ஈஸியா வந்து எமோஷனல் ஆவாங்க. அந்த ரீசன்ஸ் கூட இருக்குது. அதால ஹெல்த் எஃபெக்ட் அந்த ரீசன்ஸ் தான் மெயினா இருக்கும்னு நான் யோசிப்பேன். லேடிஸ் கொஞ்சம் அதை மேனேஜ் பண்றது. That's a very good. அது ஹாப்பியா இருக்கணும். சொன்ன மாதிரி அந்த 3 சாமானும் இட்ஸ் a pillar. அதுல there is no questions. Dieting, exercise and be happy. Mentally you have to be happy. அந்த மூன்றும் ஒரு 3 pillar. அதுல ஒரு விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை. அதுக்குள்ள போய் எப்படி ஆம்பளையார் சிக்கப்படினம்ன்றதான் எங்களோட அந்த பிரச்சனை. அதுக்குள்ள என்னென்ன அதுக்கு சிக்கப்பட்டு அதுக்குள்ள வெளியால போயினும் லேடிஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா அது அந்த 3 போயினம்ன்றதுதான் ஐ திங்க் எங்களுக்கு முன்னால இருக்கிற வினா. எனிவே தட்ஸ் குட். தேங்க்ஸ் நவா. ஜாலினி உங்களே சொல்லுங்க. பட் டு யூ திங்க்? மியூட் ஆயிருக்குங்க ஜாலினி. சார், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? கூடுதலாக லேடிஸ் வந்து தே லிவ் லோங்கர் கம்பேர்ட் டு மென், தட் இஸ் அக்ராஸ் த எனி கம்யூனிட்டி எடுத்தாலும் அதுக்கு இருக்கிற உள்ளார்ந்த ரகசியம் என்ன? எப்படி அவைகள் ஆம்பளைகளும் பார்க்க பெண்கள் கூடுதலான காலம் உயிர் வாழ்கிறார்கள்? முதலாவது வந்து நீங்கள் இருக்கிறாங்கல்ல அப்படித்தான் பொம்பளைகள் தான் கூட உயிர் வாழினமா, வயது கூடவா இருக்கிறமான்றதை நீங்கள் உங்களோட அப்சர்வேஷனை சொல்லி போட்டு சொல்லுங்க. இங்க மோஸ்ட் கேர்ள்ஸ் தான். கேர்ள்ஸுக்கு ஒர்க்ஸ் வந்து குறைவு தான். பாய்ஸ் வந்து ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் அதில் வந்து கூட செய்கிறது. கேர்ள்ஸுக்கு வந்து கூடுதலா அப்படி என்ன ஒர்க்ஸ் இல்லை தானே. அப்ப ஸ்ட்ரெஸ் அதெல்ல பற்றி பார்த்தா கூட பாய்ஸுக்கு தான் கூடுதலா இருக்கும். நான் நினைச்சேன் நீங்க வந்து என்ன லேடிஸ் வந்து வேலைக்கும் போய் அப்புறம் வீட்டையும் வந்து சமைக்கிறது டபுள் வேலை செய்யணும். ஆம்பளைகள் தனியா ஆபீஸுக்கு மாத்திரம் போட்டுட்டு பேசாம வந்து இருக்கிறோம். அப்படி இல்லை, எல்லாம் மாறிடுவோம்.
நாங்க இருக்கிற வில்லேஜ்ல வந்து இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்ப கூடுதலா இருக்கிறவங்க கூட ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அப்படித்தான். அது ஒரு பாயிண்ட் தான் நினைக்கிறேன். ஆனா நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பாயிண்ட் சொல்றீங்களே, இந்த பொம்பளைகள் வந்து ஆம்பளையால கரைச்சல் படுத்தி ரிஸ்க் எடுக்க பண்ணி பிரச்சனை பண்ற உண்டு அந்த ஒரு ஏரியாக்குள்ள ஒரு தருமே போகல. அது போய்க்குள்ள இல்ல ஐ டோன்ட் நோ. இப்ப சொல்லி நம்ம கஷ்டமான வேலை இப்ப யாருன்னு சொன்னவா அதைத்தான் நோயிலின்னு சொன்னவா. ஆம்பளையால் வந்து கஷ்டமான வேலை செய்யறது அது எல்லாத்துக்கும் அவைகளை தான் முன்னுக்கு விடுறாண்டு. அதை பொய் என்று சொல்றீங்க. அதே நேரம் இதுல என்ன ஒரு விஷயம் என்ன 2 விஷயங்கள் நாங்கள் பார்க்கணும். இதுல வந்து கூடுதலா ஆம்பளையால் வெளியில போய் ஒரு டைம்லி ஒர்க் செய்யறது. அப்ப அவைக்கு வந்து பசிக்குதோ இல்லையோ சாப்பிட வேணும் கட்டாயம். வேற வீட்டுல இருக்கிற பொம்பளைகள் அநேகமா ஆம்பளைகளுக்கு சாப்பாடை போட்டு மிச்சம் இருக்கிறது தான் சாப்பிட வேணும். அப்ப அவைக்கு பசி வந்துடும். சாப்பாடும் வயிறு முட்டை சாப்பிட மாட்டோம். ஆம்பளைகள் வயிறு முட்டை சாப்பிட்டு போட்டு தான் போகணும். ஏன்னா திரும்பி அடுத்த பசி வரக்கூடாது. அப்ப அந்த பசிச்சு புசி முக்கா வயிறு புசி ஏண்டா டைஜஸ்ட் பண்ண பிறகு திருப்பி அடுத்த பசி வரும். அதொண்டு மற்றது ஆம்பளைகள் தங்களுக்குள்ள ஸ்ட்ரெஸ்ஸையோ கவலையோ அதுகளை ஓப்பனா கதைச்சு கொண்டு திரிகிறார்கள். இல்லை பொம்பளைகள் கதைச்சு அந்த அவலத்தையும் வெளியில போட்டுடுங்க. அப்ப மெனதுக்குள்ளேயோ இந்த மண்டேக்குள்ளேயோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது. அதுவும் ஒரு ரீசன். அந்த 2 ரீசனா இருக்கலாம். இந்த ரெண்டும் வெரி குட் ரனேஷ். ஆனா இந்த ரெண்டும் இந்த இவை இந்த கதையக்க புதஞ்சி இருக்குது. யாழினின்றைக்கும் நோயிலினின்றைக்கும் இருக்குது. சாப்பாட்டை இவையை கொடுத்துட்டு தாங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது இல்லாட்டி குறைஞ்சி சாப்பிட்றது. அது நம்பர் 1. பிறகு வந்து பிரச்சனை கொடுத்து அதான் அந்த கொஸ்டின் தான் நான் இப்போ கேட்டேன். அதாவது தாங்கள் பிரச்சனை படாம அவைகளுக்கு பிரச்சனையை கொடுக்குறது சொல்லி நீங்கள் ரிஸ்க் எடுங்க, நீங்கள் அதை செய்யுங்க, நீங்கள் இதை செய்யுங்கன்னு சொல்லி பிரச்சனையை முன்னால நிற்கிற ஆம்பளையார்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவைகள் சத்தமிடாம பின்னால இருந்து கொள்ளணும். இவைதான் கதைச்சு அடிபட்டு வேண்டுபட்டு விரட்டும் பின்னால இருந்து கதையை கொடுத்துட்டு இருக்கிறது. அந்த அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு தரம் போரியல்ல பிரேம் நோன்னு சொல்லுது. இல்ல நோ இல்ல ஜஸ்ட் குலா நான் அக்ரி பண்றேன். நாளைக்கு அடுத்த முறை வரைக்கும் வைஃபையும் கூட்டி கொண்டு வரேன் பக்கத்துல இருந்து கதை கேட்டேன். இல்ல இதுக்கு ஒரு ஹெட்டிங்க கொடுக்கலாம் என்னன்னு சொன்னால் the selfish the ladies are looking after themselves only. சிம்பிள். செல்ஃபிஷ் அது அப்படி மாறி அது அப்படி இல்ல. அதை நினைக்கிறது ஆம்பளையால நாங்கள் வடிவா பார்த்து கொள்றோம். வடிவா சாப்பிட பண்றோம். அந்த இதா செய்யறது இல்ல. வெளியில போய் வேலை செய்யற ஆம்பளை நல்லா சாப்பிட வேணும், குறை இல்லாம சாப்பிட வேணும்னு சொல்லி சாப்பாடை கொடுக்கறது. ஆனா தாங்க சாப்பிடக்க அவ்வளவு சாப்பிட மாட்டேன். ஏன்னா எல்லாம் சாப்பாடு களைச்சு போய் அந்த சாப்பிடக்கூடாதுன்றதுக்காண்டி சாப்பிட வினமோ இல்லையோ ஏழாம வேணும் சாப்பிடாம விடுவினோம். பிரபு நோட் ஒன்று போட்டுருக்கார். ஸ்ரீலங்கால வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி WHO ரிப்போர்ட் என்ன மேல் வந்து 73.8, ஃபீமேல் 79.8. கனடாக்கு என்ன மாதிரி என்ன தெரியுமோ குலா? கிட்டத்தட்ட 80. ஒரு வயது அப்படிதான் வித்தியாசம். இல்ல இப்ப வந்து கூடிட்டா லாஸ்ட் இயர்ல என்ன டிஃபரன்ஸ்? இட்ஸ் above 80 வருது. நாங்க வந்து ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நான் நினைக்கிறேன் 2 or 3 இருக்கும். ஆனால் ஸ்ரீலங்கால அவன கூடவே இருக்கு. என்ன அது அங்க சண்டை நடந்ததும் ஒரு ரீசனோ தெரியல. இல்ல மெட்டது அவன் இது என்ன சொல்லுங்க, நாங்கள் அந்த மேரேஜையும் யோசிச்சு பார்க்க கேப்ல செய்யக்க they are very different way of doing things. இப்ப சேம் ஏஜ் மேரேஜ் இல்ல தானே. சண்டை பிடிக்க மாட்டோம். இங்க வந்து ஒன்று எவ்ரிபடி போத் ஆக்களும் they are working. இந்த வீட்டில் இருக்கிறது இல்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேமிலிஸ் ஈச் ஆஃப் தெம் ஒர்க் ரைட். ஸோ அந்த ஒரு இது இருக்குது. மற்றது அது வீட்டை வந்து போல சமைக்கிற அதுகளோட சேர்ந்து பார்க்கல. ஐ திங்க் தே டேக் டூ மச் மல்டி டாஸ்கிங். ஸோ தட் கீப்ஸ் தெம் கோயிங் அண்ட் தான் சொல்லுவேன். ஐ டோன்ட் நோ. டாக்டர் கிருஷாந்த் ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்கலாமோ? இப்படி அவர் டாக்டர் சித்த வைத்தியம் டாக்டர் ரெண்டபடியா நீங்கள் அந்த நியூட்ரிஷன் பிளே பண்றது ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் பற்றி 2 டிஸ்கஸ் பண்றோம். கிருஷாந்த் நீங்கள் உங்களோட ஒப்பீனியன் வரைஞ்சாங்க சித்த வைத்திய 2 முறையில. இல்ல இதுல ஒப்பீனியன் சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. என்னடா இது வந்து இன்னும் ரிசர்ச்ல இருக்குது. அப்ப நாங்க சும்மா ஒவ்வொன்றா நாங்க சும்மா எங்கட எழுதுனா சொல்லலாம்.
அதா இருக்கலாம் இதா இருக்கலாம் என்று. ஆனா இன்னும் ரிசர்ச்லயே இன்னும் கண்டுபிடிக்கலாம். இதுல சித்த வைத்தியம் அப்படி என்ற எக்ஸ்பெக்ட் இல்லை. ரிசர்ச் போய்கொண்டு தான் இருக்கு. ரிசர்ச்கள் அப்ப ரிசர்ச்ல இன்னும் தெளிவான இது இல்லை. அதுல 3 விஷயம் இருக்குது. ஆனா அதுதான் சரியான இதுன்னு சொல்லியும் இல்லை. ஒண்ணு வந்து ஃபுட், அடுத்தது மென்டல் ஹெல்த், அடுத்தது வந்து சோசியல் ஹெல்த், அடுத்தது வந்து அவைண்ட ஜெனட்டிக்ஸ். இந்த 3ம் சேர்ந்துதான் அவையில தீர்மானிக்கும். அப்ப அதுல அதுவும் கட்டாயம் இந்த 3ம். இப்ப ஒரு ஆளுக்கு ஒரு சில உதாரணத்தை வச்சுக்கொண்டும் ஒருத்தரையுமே நாங்க அசைவ் பண்ணிப்பேன். எந்த அம்மா வந்து ஏர்லி 60லயே ஏர்லி 50லயே வந்துட்டா. அப்பா இன்னும் இருக்கிறார். அப்ப அதை வச்சுக்கொண்டு நாங்க சொல்ல இல்லாது அவர் இது வந்து உமனுக்கு லைஃப் ஸ்பேன் கூட அப்படின்னு சொல்லல. அதே மாதிரி மாறி எங்கட அப்பப்பா வந்து 70லயே இறந்துட்டார். எங்க அம்மம்மா வந்து 90ல தான் இருந்தா. அப்ப அதை வச்சுக்கோன்னு சொல்ல இல்லாது மாறின்னு சொல்லி சொல்லல. அப்ப அது வந்து ஜெனட்டிக்ஸ். அப்ப எல்லாம் மாறி மாறி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். அப்ப இதுல வந்து ஆனா ஃபுட்டுன்னு சொல்லி நீங்க கேட்டதால அப்ப இதுக்குள்ள எனக்கு இந்த டிஸ்கஷன் வந்தது. முதல்ல கேட்டிருந்தோம் நாங்க வெஜிடபிள் இதை ப்ரமோட் பண்றோமா அப்படின்னு சொல்லி. அப்படின்னு இல்லை, வெஜிடபிள்ன்றது இல்லை, நியூட்ரிஷனான ஃபுட் வந்து. அப்ப அதுல வந்து ஒரு ஆள் வந்து வெஜிடேரியனா கட்டாயம் இருக்கணும்ன்றது இல்லை. வெஜிடேரியனா இருந்தா என்ன சிக்கல் வரும்னு சொன்னா, அவர் ஒழுங்கான பேலன்ஸ் நியூட்ரிஷனான புரோட்டீன் எடுக்க இல்லைன்னு சொன்னா, அவர் வெஜிடேரியனா இருந்தா அதே அவருக்கு அட்வர்சிவ், அதாவது பாதிப்பா பண்ண முடியும். ஏன்னாண்டா புரோட்டீன் என்றது இல்லைன்னு சொன்னா இந்த பாடியில இருக்க அவ்வளவு ஃபங்க்ஷன், வளர்ச்சியில சொல்றது புரதம் வந்து புரோட்டீன் வந்து வளர்ச்சி விருத்தி எங்கன்னா நாங்க செயற்படுறதுக்கும் அந்த நடக்கிறதுக்கு ஓடுறதுக்கு ஆடுறது எல்லாம் அது என்ன சொல்றது பேசிக்கா சொன்னா எங்களோட முழு உடம்பையும் தீர்மானிக்கிறது வந்து புரதம் தான். அப்ப புரதம் இல்லைன்னு சொன்னா, புரதத்துல ஒரு டெஃபிஷியன்சி வருமான்னு சொன்னா அவ்வளவு முழு உடல் ஃபங்க்ஷனும் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும். வளர மாட்டார் அப்படின்னு இல்லை. இப்ப கார்போஹைட்ரேட் எங்களுக்கு மாற்றத்தில் இல்லைன்னு சொன்னா எங்களால நடக்க இல்லாம தான், அதாவது வேலை செய்ய இல்லாம தான் போகும். எங்களுக்கு சக்தி தான் கிடைக்காது. ஆனா புரதம் இல்லைன்னு சொன்னா, புரதத்துல ஒரு குறைபாடு வரும்னு சொன்னா அவருக்கு எல்லா விதமான சக்தியும் கிடைக்காது, வளரவும் மாட்டார், ஆரோக்கியமும் இருக்க மாட்டார், உடல் இயக்கம் நடக்காது. அத்தனையும் அதாவது அதாவது என்ன சொல்றது, எப்படி ஒரு வீடு கட்டைக்குள்ள முதலாவது அவங்களுக்கு தேவை செங்கல் ஒரு பிரிக்கோ, அத மாதிரி தான் புரதம் இல்லைன்னு சொன்னா ஒன்றுமே செய்யல அது உடம்பு. அப்ப அவர் வெஜிடேரியனா நான்வெஜ்ஜான்றது முக்கியம் இல்லை. நான் கூட ஹாஃப்லி நான்வெஜ் தான், சில இதுகளை தவிர்த்து கொள்வேன். ஆனா அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்க வெஜிடேரியனா இருக்கிறதா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பேலன்ஸான புரதம் இருக்கிற சாப்பாடை சாப்பிடணும். அதால வெஜிடேரியனுக்கு லாங் லீவ் அப்படின்றது இல்லை. அடுத்தது அவர் என்ன வேலை செய்யறார் அதுதான் அடுத்தது முக்கியம். அவருடைய இதை பொறுத்து தான் அவருடைய சாப்பாடு நியூட்ரிஷனையும் தீர்மானிக்க வேணும். அப்ப நாங்க வெஜிடேரியனா இருக்கிறோமா வெஜ்ஜா இருக்கிறோமான்றது முக்கியம் இல்லை, எங்களுக்கு புரதம் வந்து கிடைக்கணும். ஏனென்றா புரதம் எங்களுக்கு ஈஸியா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வழி நான்வெஜ். அப்ப நான்வெஜ்ஜை நாங்க நிப்பாட்டுவோம்னு சொன்னா அதை நாங்க தேடி பிடிச்சு கொஞ்சம் நாங்க சும்மா பெருமைக்காக நாங்க நான்வெஜ்ஜா மாறிட்டோம்னு சொல்லல. அது நாங்க நான்வெஜ்ஜா நிப்பாட்டுறோம்னு சொன்னா அதுக்கு ஏத்த அளவுக்கு வெஜிடேரியன் ஃபுட்ல இருந்து நாங்க புரதத்தை சேர்த்துக்கொள்ளணும். அப்ப அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒர்க் பண்ணணும். நாங்க எதை இழக்கிறோம், இந்த புரதத்துல எந்தெந்த புரதத்தை இழக்கிறோமோ அந்தந்த இதை வெஜிடேரியன் ஃபுட்ல இருந்து எடுத்துக்கொள்ளணும். அப்ப அதுதான் முக்கியம். அப்ப அதால இதுல எதையுமே குறிப்பிட்டு சொல்லல. அதாவது இந்த மென்டல் ஹெல்த் அது வந்து ஆளுக்கால் மாறுபடும். இப்ப அதாலதான் இன்னும் ரிசர்ச் கூட இன்னும் செய்த ரிசர்ச் கூட ஒரு பெர்சன்டேஜ் கூட இருக்குது. ஒரு சின்ன ஒரு பெரிய அளவு வித்தியாசம் இல்லை, ஒரு சின்ன அளவு வித்தியாசம் உமன்ஸ் லைஃப் ஸ்பேன் கூட. அப்ப அதுக்கு ஏன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான காரணம் இன்னுமே கண்டுபிடிக்கல. ஏன்னு சொன்னா அது ஆளுக்கு மாறுபடும். அதை என்னென்னத்தை வச்சுக்கொண்டு மாறுபடும் சொன்னா கொண்ட வேண்டிய ஜெனட்டிக் பரம்பரையா இருக்கலாம், அல்லது பரம்பரை இதுல ஏற்படுற மாற்றங்களா இருக்கலாம், அல்லது ஃபுட் ஸ்டைலா இருக்கலாம், அடுத்ததா இருக்கலாம், இதுல 2-3 சேர்ந்து இருக்கலாம். ஆனா இதுதான் சொல்லி ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லல, அது அவையபிளுக்கு மாறுபடும். அதாலதான் நாங்க எங்கண்ட இந்த இதுலயும் எங்கண்ட ப்ரோக்ராம்லையும் நாங்க
வெஜிடேரியனோ நான்வெஜ்ஜோன்றதுக்கு போகாம பேலன்ஸ் டயட், அதுவும் எல்லாத்தையும் அவை எடுக்கணும். அவை நான்வெஜ் எடுக்காதாக்க நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணுவோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் அவரோட கதைக்குள்ள ஸ்டடி பண்ணுவோம். அவை என்ன செய்யணும், வெஜிடேரியன் சொன்னா அவைகளுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த இப்போ அதில் இருக்கிற பெண்கள் வந்து வெஜிடேரியனான பெண்கள்னு சொன்னா நாங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரியான பட் அவைகளுக்கு புரதம் இருக்கிற இதுல கொஞ்சம் சஜஸ்ட் பண்ணி அதுல எடுக்க பண்ணுவோம். இல்லை நான்வெஜ்னு சொன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரியான புரதம். இப்போ உங்களுக்கு முக்கியமான ஒன்று அந்த புரதம் என்ற இதுல கண்டிப்பா அதுல நீங்க இந்த கதைக்குள்ள நாங்கள் கேள்வி அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியது நீங்க அந்த வெஜிடேரியன் மாறுறதோ அந்த இது ஒரு இது வந்து சொல்லியிருந்த நீங்க. அப்ப அதாலதான் இது என்னடா வெஜிடேரியனை மாறினா நாங்க அதுக்கு ஏற்ற அளவுல நாங்க புரதம் இருக்கிற சாப்பாடை நாங்க தேடி அதுக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு செலவழிச்சு என்னென்ன புரதம் இருக்கிற சாப்பாடு தேடி பிளான்ட் சோர்சஸ்ல இருந்து அதை எடுத்துக்கொள்வாங்க. அப்ப எங்களுக்கு வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் என்னது இல்லை, எங்களுக்கு பேலன்ஸான நியூட்ரிஷன் எங்களுக்கு இருக்கணும்ன்றதான் கான்செப்ட். லைஃப் ஸ்பேனுக்கு எந்த விதமான ஒன்றையுமே குறிப்பிட்டு சொல்லலாம், இதுக்குள்ள எதுவுமே வரலாம். தேங்க்ஸ் டாக்டர் கிருஷாந்த். உண்மையில நல்ல ஒரு இது. நாங்கள் அந்த ப்ரோட்டீனை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்ன்றது நான் அதை யோசிக்க லெவலாகலாம். ஏன்னா நானும் வெஜிடேரியனா கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸ் மாறிட்டேன். பட் வெஜிடேரியனா ஹெல்த் வெஜிடேரியனா இருந்தால் மட்டும் காணாது, அது பேலன்ஸ் நியூட்ரிஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது நல்ல விஷயம். நினைக்கிறேன் நாங்கள் 1.5 மணித்தேலம் ஆயிட்டுது. நல்லது. நாங்கள் I think we should have closed the meeting ahead of time. நாங்கள் எங்க எலவல் முடிஞ்சோன்னு முடிச்சிட்டு நான் இந்த ரெக்கார்டிங் நிப்பாட்டுட்டோம். இனி முக்கியமான ப்ளீஸ் ஸ்டாப் இட். ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்றேன். வேறு ஏதாவது கதை